my dear students. Hope you are all fine. So today we are going to discuss the next topic in Unit 3 Thermal Physics, that is expansion in liquids and gases. Okay, already we have studied about the expansion in solids, right? So we know that when compared to solid, in liquid the expansion will be more. Why? Because we know that in solid the atoms and molecules are tightly packed. Okay, so when we apply or when we increase the temperature, the atoms and molecules will vibrate in its position. அதோட இடத்துல இருந்து அது vibrate ஆகும். So because of that, there is an expansion in solid. எந்த ஒரு சாலிடையும் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அதுல இருக்கிற molecules vibrate ஆகும். அதோட இடத்துலயே vibrate ஆகுறதுனால அந்த சாலிட்ல சின்னதா ஒரு expansion இருக்கும். Similarly, when you take a liquid, when compared to solid, in liquid the atoms and molecules are loosely packed when compared to solid. So when you apply the same temperature as that of the solid, க்கு கொடுத்த அதே temperature increase பண்ணாலோ, here the expansion will be more when compared to the solid. Okay. Similarly, this is for gases. Okay, this is for solid, liquid, and this is for gas. Okay. So when we take a gas, the molecules, atoms and molecules are very loosely packed. Okay, so they can expand very, அதாவது gas வந்து ரொம்ப ஈஸியா expand ஆகும். They will expand very easily because atoms and molecules are loosely packed. So when we increase the same temperature, so this is for solid, they were very tightly packed. Okay, we are increasing the same temperature in all these things, but the expansion will be greater in gas when compared to liquid and greater in liquid when compared to solid. Okay. So when we heat a liquid, okay, when we are giving some temperature in a liquid, we know that the liquid will expand in its position. Adoda level will expand out. Liquid will definitely expand. But whenever we heat a liquid, we will always place the liquid in a container, right? So where the container is a solid. Okay, எப்பவுமே ஒரு liquid நீங்க இப்போ ஒரு if you want to boil a milk, you will keep it in a container, right? So this container is a solid. Okay, so whenever we are applying heat energy to this liquid, so this liquid will be heated through that container. First la container heat ஆகும், அப்புறம் அந்த containerல இருக்கிற atoms and molecules ஒண்ணுக்கொண்ணு மூவ் ஆகி அந்த atoms and molecules வழியா தான் liquidல இருக்கிற atoms and molecules it will be reaching. Okay, so the container will be heated first. Through that container the liquid gets heated. Okay, so what the heat, the increase in the liquid, that is heat apply பண்ணோம்னா உங்களுக்கு liquid increase ஆகும் இல்லையா, that increase in the level of the liquid doesn't mean that is not the real expansion. Okay, it is not the real expansion because whenever you are applying some heat, part of the heat energy is used for heating the solid, that is container, and the remaining part is used in the expansion of the liquid. So this is not the real expansion. Okay, so in case of liquid we are having two types of expansion. Can you understand why we are taking two types of expansion? Because we are taking the liquid in a container. Okay, usually practically we will heat the liquid in a container, so that is not the real expansion. So in case of liquid there are two types of expansion. One is real expansion and the other one is apparent expansion. Okay, other one is apparent expansion. Real means real ah level expand ஆகுது அப்படின்றது. apparent na நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியிற expansion. Okay, so these are the two types of expansions. Now let us see what is meant by this real expansion. Okay, real expansion means nothing but if the liquid is heated without using any container. Okay, usually we will heat the liquid using some container. Okay, if you are heating a liquid without using any container, such a type of, there will be some expansion, right? So that expansion is called as real expansion. Okay, so if the liquid is heated directly without using any container use பண்ணாம liquid direct heat பண்ணி அதுல இருக்கிற expansion we will call it as a real expansion. Okay, then what is coefficient of real expansion? What is maybe coefficient of cubical expansion? ஒரு degree rising temperature க்கு எவ்வளவு expansion இருக்கு, அதுதான் cubical expansion இல்லையா, எவ்வளவு வால்யூம்ல எவ்வளவு expansion இருக்கு. அதே மாதிரி what is the coefficient of real expansion? Ratio of the true rise in the value of liquid. Okay, for per degree rise in temperature, ஒரு degree temperature ஆகும்போது அந்த லிக்விடோட லெவல் எவ்வளவு ரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கிறது தான்
coefficient of real expansion, ratio of true rise in the volume of the liquid. உண்மையாவே அந்த வால்யூம் லிக்விடோட வால்யூம்ல எவ்வளவு எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு, எவ்வளவு ரைஸ் ஆயிருக்கு 1 டிகிரி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்றதுனால. So அந்த இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம், coefficient of real expansion. What is the unit? Unit is same as all the type of expansion. It is per Kelvin. That is Kelvin power -1. It is nothing but per Kelvin. The next one is apparent expansion. Apparent expansion in the sense I have told, whenever we are heating a liquid, the heat will passes through the liquid after the container gets heated. Part of the thermal energy we are applying is used for heating the container. Okay, after that only the liquid gets heated. Okay, so that expansion is not real expansion. அதுல தெரியுற அந்த லிக்விடோட ரைஸ் வந்து ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன் கிடையாது. ஏன்னா நீ குடுக்குற டெம்பரேச்சருக்கு எவ்வளவு ரைஸ் ஆகுதோ அதுதான் நம்ம எக்ஸ்பான்ஷன் சொல்லுவோம். ஆனா நீ குடுக்குற டெம்பரேச்சர்ல பாதி லிக்விட் வந்து ரைஸ் ஆகுறதுக்கு மீன்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறதுக்கு யூஸ் பண்றதுனால this is not real expansion. Okay, what is this is not real expansion, this is apparent expansion. உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியுற அந்த எக்ஸ்பான்ஷனை we are calling it as apparent expansion. Expansion apparently observed without considering the expansion of the container. Okay, that is உன் கண்ணுக்கு தெரியுற அந்த எக்ஸ்பான்ஷன், அந்த கண்டெய்னரோட எக்ஸ்பான்ஷனை கன்சிடர் பண்ணாம கண்ணுக்கு தெரியுற அந்த எக்ஸ்பான்ஷனை we are calling it as apparent expansion. Expansion apparently observed without considering the expansion of the container. Okay, what is coefficient of real expansion? What is coefficient of this apparent expansion? Okay, that is nothing but ratio of apparent rise in the volume of the liquid per degree rise in temperature. ஒரு டிகிரி ரைஸ் டெம்பரேச்சருக்கு எவ்வளவு உன் கண்ணுக்கு தெரியுது லெவல், அதாவது வாட்டரோட லெவல் ரைஸ் ஆயிருக்கு, எவ்வளவு உன் கண்ணுக்கு தெரியுற மாதிரி ரைஸ் ஆயிருக்கோ that is called as the apparent expansion. Apparent rise, அங்க true rise ன்னு சொன்னோம் இல்லையா, here it is apparent rise. Unit is per Kelvin. The unit is per Kelvin. So we have discussed about what is real and what is apparent expansion. Okay, now we are going to see how to measure this real and apparent expansion using an experiment. Okay, for that you take a container like this. Okay, fill the container with liquid. Okay, fill the container with liquid. So initially the level of the liquid is L1. Okay, initially the level is L1. Okay, so now what you are doing is you are heating this container. Okay, when you heat this container, I told you already what happens. Actually what happens, the container will expand first. Okay, first what happens, the container will expand. So what is happening, the container will get expand like this. In the mari the container will get expand. Okay, that will not be visible, kannikku theriyadu, but the container is expanding. So what happens when the container expands, முதல்ல இப்படி இருக்கு, இதுல நான் கொஞ்சம் லிக்விட் விட்டுருக்கேன். இப்போ என்னோட கண்டெய்னர் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா லிக்விடோட லெவல் கீழே வந்துடும் இல்லையா. கண்டெய்னரை நான் பெருசாக்கிட்டேன் அப்படின்னா சின்ன ஒரு கப்ல நீங்க வாட்டர் எடுத்துருக்கீங்க, அந்த கப்பு இன்னொரு பெரிய ஒரு வெசல்ல நீங்க விட்டீங்கன்னா அது வாட்டரோட லெவல் வந்து குறைஞ்சிடும். The same is happening here. Actually first what happens when we apply a thermal energy, part of the energy is used to expand the solid. Okay, so because of this expansion in the solid, the water level gets decreases. So that level is this L2. Initially it is at L1. நான் வந்து heat apply பண்ணோனே container பெருசாகிறதுனால the level gets reduced. This is L2. Okay, now the next what is happening, again I am increasing the temperature, again I am heating it. Okay, so heat ஆக என்ன ஆகும், container ல இருந்து heat is passing through the liquid. Okay, so now the liquid atoms and molecules will move apart from their position. Heat energy அதை acquire பண்ணோனே the atom molecule அதோட இடத்துல இருந்து ரொம்ப தூரமா it will move. Okay, so because of that movement now the liquid level also get rises. Okay, இப்போ என்ன ஆகுது, இந்த கண்டெய்னர்ல இருந்து liquid heat வந்து liquidல பாஸ் ஆனதுனால liquid level will also rises. Okay, so now what is happening, firstல இப்படி ஆச்சு, இப்போ நீ heat apply பண்ணும்போது liquid level rise ஆகி it is coming to L3. Okay, so this is original, this is அதாவது container மட்டும் heat ஆகும்போது level getting reduced, again when the liquid gets heated level increases. Okay, now what is this real expansion, the difference in the this level L3 and L1. இனிஷியலா அது ஒரு லெவல்ல இருந்துச்சு, ஹீட் அப்ளை பண்ண உனக்கு லிக்விட் லெவல் ரைஸ் ஆச்சு இல்லையா, அதாவது உன் கண்ணுக்கு தெரியுற ரைசிங் லெவல். ஓகே, that expansion is called as apparent
apparent expansion. Initially இந்த லெவலுக்கும் உனக்கு இப்போ கண்ணுக்கு தெரியுற அந்த லெவலையும் நம்ம என்ன சொல்றோம் apparent expansion. Okay, then the difference in the level L2 L3 and L2, அதாவது இப்போ அது ரைஸ் ஆயிருக்கிற லெவல் முன்னாடி அதாவது ஃபர்ஸ்ட்ல அது ரெடியூஸ் ஆச்சு இல்லையா ஒரு லெவல், இந்த ரெண்டு லெவலுக்குமான டிஃபரன்ஸ் தான் உண்மையான எக்ஸ்பான்ஷன். ஓகே, அந்த லிக்விடோட எக்ஸ்பான்ஷன் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா L3 minus L2. ஓகே, இது வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுற அந்த apparent expansion பார்த்தீங்கன்னா L3 minus L1. So what is real expansion? L3 minus L2, and what is apparent expansion? L3 minus L1. Always the real expansion will be greater than the apparent expansion. எப்பவுமே ரியல் உண்மையான அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து apparent நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுற expansion apparent expansion விட கண்டிப்பா it will be greater. Okay, so this is a 5 mark question. They will ask you to explain the experiment to measure real and apparent experiment. Hope you could understood. If you can't understood, please rewind it again and you listen it. Okay, take a container, heat it. Take a container with liquid, heat it. First the container will expand. So because of that, the level of the liquid level reduces to L2. Then after again heating it, it will passes through the liquid and the liquid level will rise. It is L3. The difference in L3 and L1 is called apparent expansion, and the difference in L3 and L2 is called real expansion. Hope you could get an idea about the expansion in liquid and gases. Thank you for watching.